Khona umsi uba mninzi kulapho ke ngoku abantu bakhona basokola i-oxygen because of i-carbon dioxide igqunyiwe ke ngoku ngulamsi wenzeka phayana kweza companies. We noticed that Environment bangasinika imisebenzi yokuthi kuhlale rhoqo kusetyenzwa kulamalwandle eklinwa ecocwa ngoba kaloku singabantu siyaya elwandle sishiye izinto zethu abanye bayazenza ke amasiko wabo bashiye ezo zilo zabo bashiyayo yonke lonto ke ngoku iye ingabonakali into enhle ekuhlaleni nasezimpilweni zethu siye singafumani umoya ofresh ngamaxesha onke. Enkosi. For instance, in this community, we have a beach called Monwabisi Beach. Those are part of our recreational areas that we use recreationally as the community. However, we noticed that most of what is done at the beach, some people conduct rituals at the beach and people use it to their leisure. But we noticed that after they leave the beach, they leave it in quite a filthy state. So part of what we'd like to commission as this community is to say, can the government assist us with giving us jobs that include cleaning up the beach as part of our contribution to aiding the environment as this community? I thank you so much. Thank you. Good afternoon, honourable members. Thanks for the opportunity to make input. My name is Brandon Abdenor. I'm from the Centre for Environmental Rights and representing the Life After Coal campaign. We're in support of a strong climate change act. We're in support of a strong climate change act, but we do think that this bill is deficient in certain respects. Siyawuxhasa lo mthetho uyilwayo kodwa akhona amaqondo apho sifuna uthetha kuwo esingavumelaniyo nawo. One of the really important aspects of the bill is to ensure greenhouse gas emissions reduction. Eyona nto ebalulekileyo kulo mthetho uyilwayo yinto yokokubana sinciphise izinga lomoya omdaka usemoyeni. And the science tells us we need to reduce emissions by 45% in the next 7.5 years. Unzululwazi lasixelela into kokubana kufuneka sihlise lamaqondo ngamapercent angama-45 ukuya kwabanyaka siya kubunguku. But unfortunately, the large greenhouse gas emitters and those that support them in government and elsewhere not only want to maintain business as usual, but want to increase emissions. Ingxaki esijongene nayo into kokubana aba bantu bamele ukubana bahlisa lamaqondo namazinga womoya omdaka usemoyeni ngabo kanye abawuphembelelayo abawenza ukuba ube mninzi ngakumbi kunoba barhoxise kula maqondo bawenzayo baphembelela phambili ukugalela kakumbi lo moya omdaka. We're seeing up to 20 gigawatts of unnecessary and climate harming gas to power projects being planned. Sibona kakhulu kusenzeka izinto ezininzi ezihleliweyo ezizawuphinda zongeze kulo moya omdaka sizama ukulwa nawo. And a relentless drive to prospect and produce oil and gas both offshore and onshore. Siyabona futhi naxa sijonga ngasentla into yokokubana ezirhasi nalomoya umdaka kusaqhubekeka usenzeka apha emoyeni ngenxa yezinkampani ezinkulu zihlele into yokokubana zizawuqhubekeka zisebenzisa ezirhasi zenza ukuba lo moya umdaka ube khona. It's understood that the bill intends to work with the Carbon Tax Act so that excess greenhouse gas emissions attract a higher carbon tax rate. Siyayazi ukuba lo mthetho uzusebenza wodwa uzawusebenza nomnye umthetho oselomile okuthiwa i-Carbon Tax Act ezawukwenza ukubana umuntu lowo uwenza uwongeza umoya omdaka emoyeni akwazi uba afumane isohlwayo ngokwerhafu. And last year when Treasury sought to amend a very low carbon tax rate to simply a low carbon tax rate, we saw the emitters kick back. Siyasabona ke xa
kusenzeka into yokubana le rhafu isisohlwayo ifakiwe sibonile lisehla izinga lokubana abantu abanamashishini bafake lo moya umdaka emoyeni. We saw representatives from the high emissions industry say that companies may simply make the choice to pay a higher carbon tax rate and continue emitting. Sibonile ke ukubana kwa aba bantu kulamashishini bayakwazi into yokubana bathi abanaxesha into yokubana bazawukurhafiswa ngakumbi xa besenza befaka lo moya umdaka emoyeni. Sabona uba lo mthetho nawo awusebenzi ncam kuba ezi nkampani ezinkulu zivele zigqibe zithi asinangxaki sizawubhatala sirhafe kodwa sizawuqhubekeka siwukhupha lo moya umdaka emoyeni. This bill must therefore be amended to make excessive greenhouse gas emissions an offence and be subject to be prohibited. Besicela lo mthetho uyilwayo uqinisekise into kokubana xa ezi nkampani okanye abantu befaka lo moya umdaka emoyeni igxininiso into yokuba le nto ayikho semthethweni kwaye bafumane izohlwayo ezingakumbi. The sectoral emissions targets and carbon budgets are essential mechanisms to do this, and there are no deadlines or timeframes in the bill. The bill needs to have deadlines for when these are in place. Sicela uba lo mthetho uyilwayo uchaze umgama okanye usicwangciso sexesha sicace ukubana zonke ezi zinto zenziwayo kufuneka zithathe ixesha elingakanani. Le nto icace xa apha emthethweni. And honourable members, you've got a big task ahead of you. Once this act is in place, the consultation on the sectoral emissions targets is going to commence. Ndicinga ubana niyile komiti umsebenzi eninawo mkhulu kakhulu kuba kaloku xa sesiqalele uzawufuneka siphinde sithethathethane nababantu balapha nababantu sisebenzisana nabo ukuzama ukwehlisa izinga lalo moya umdaka. And this is where the different sectors are basically going to bargain as to who gets how much of the carbon budget. Now, energy is easy to mitigate compared to transport, agriculture, certain industries, etc. Ngokwembono zami kulapho xa kukho oluthethathethwano sizawubona abantu ngabantu befuna ukuba inxalenye ukuze bazothethelela indawo engangoyabo. Ngokolwazi lwami ingathi kulula ukubana sizame ukunciphisa unciphiso lomoya omdaka emoyeni ingathi kulula kunezinye izinto ezifana nezothutho nokwakha njalo njalo. So we need to make sure we don't stay locked into a high carbon energy system. A study has shown that had we built 5 gigawatts of renewables in 2020, 96% of load shedding would have been averted. Into enza icacise yokubana xa sinosebenzisana senze siqinisekise ukuba lo mthetho uyilwayo uyenzeka. Ndenza umzekelo ngombane. Siyabona uba xa sisebenzisa umbane ngendlela iyo uyakwazi ukongeka usithathe usibeke kule ndawo sidinga kuyo ngoba siyakwazi ukonga lo mbane siwudingayo silelelizwe. And finally, honourable members, we'd like to see the bill being strengthened in terms of transparency and access to information, as well as reference more strongly independent scientific input. Siyacela ukubana kuyo yonke into eyenzeka apha uqinisekiswe into kokubana izimvo zabantu zihlala zivakala kwaye kuqiniswe lo mthetho ibe intsebenziswano phakathi kwabantu bonke abachaphazelekayo. Thank you. Just to be clear that our written submission submitted last year still stands in full. These were just points of emphasis. Thank you. Enkosi kakhulu benifuna ugxininisa into kokubana sasesifakile imbalelwano yezimvo zethu besifuna nje ukugxininisa kumanqanaba ambalwa kweza zimvo sele zifakile apha eParliament. Enkosi. Good day, Chairperson, colleagues of the committee. My name is Travis Segoff. I am a Member of Parliament in the National Assembly, and I'm a resident of the city of Cape Town and also the Western Cape. I just, before I proceed, I'd just like to say that I'm here in my individual capacity
as a citizen of this country, and I'm exercising my democratic right to offer input. I also just want to be clear that I have made a submission to the portfolio chairperson and the presiding officers, but even though I do represent a party in Parliament, the only people that are charged to communicate my party's position on this particular bill are Honourable Bryant, Honourable Winkler, and Honourable Weber, who's not here. I did say my name, but it's Travis Stegoff. Thank you. That being said, I would just like to cycle through some of the... Oh, okay. Dililungu le parliament yaindi ngumhlali walapha kwiphondo lempuma Kapa. Ndime apha njengomhlali nakube ndililungu le parliament kodwa ndize apha ukuthetha njengomhlali weli phondo kunye nesixeko saseKapa. I'd also like to express that I do support this bill. However, I do find it very weak, and it does need some significant restructuring if it's to deliver on what its promises are. Ndiyawuxhasa lo mthetho uqulunqwayo kodwa nje ndifuna ukuchaza into kokubana unazo izilungiso ezifuna ukwenziwa kuzo ukuze ukwazi ukwenziwa uqine. That also being said, broadly I'd like to say a lot of the language in the bill is not very firm, and it allows for misinterpretation, and I would strongly advise you to firm that text up and make sure that it's black and white, because if anything is left to interpretation, then it will leave a legal loophole for somebody to misinterpret. And olunye lolwimi olusetyenziswe kulo mthetho uqulunqwayo awucacanga ncam yaye usenokungaqondwa ngendlela eyiyo yaye ngaloo ndlela ke usenokuxhatshazwa. The first thing this bill fails to do, which is a great failure and actually I think undermines the entire purpose of this bill, is it does not enshrine a hard deadline of 2050 for achieving net zero. Lo mthetho awunawo amaxesha acacileyo nto leyo enokwenza ke kube nzima futhi yaye uxhatshazwe. So therefore I would strongly propose that you incorporate a clause within the bill which mandates that South Africa will achieve net zero by 2050, and everything and all the measures around which this, the implementing mechanisms of this bill operate should be centered around that. Ngenxa yesi sizathu ke ndiphakamisa into kokubana lo mthetho mawube nazo mawucace ukuba uzawuku. Yes. Okay. Just that there should be a clause within the bill where net zero is identified as being a legal binding requirement. Lo mthetho kufuneka ucace ngokwexesha ukuba kube khona ityholoba uba kufuneka. Okay. On the 2nd of June 2022, the National Assembly passed a resolution in the House establishing a parliamentary joint steering committee on climate change. This committee will be dissolved at the end of the 6th Parliament next year. Ngo-2022 iparlamente yaye yaqulunqa ikomiti ephathelele uguquguquko lwemo yezulu. Le komiti izawuphela kunyaka olandelayo xa kuphela le parlamente imiyo. But in the absence of this committee, which has not sat yet, Parliament as an institution has failed to do anything meaningful on climate change in the absence of your portfolio. Therefore, I would ask you Therefore, I would ask you to make permanent this joint steering committee in climate change by including a clause within this legislation that enacts it as a permanent committee, joint committee of Parliament. And I would posit that this would be the primary interface for Parliament to interface with all the other different entities that are envisaged to deal with climate change.
The other thing that I think is also very important, it's already been mentioned, but it's just that there needs to be very clear criminal and financial penalties for not meeting sectoral and carbon budgets. Enye into ebalulekileyo nesele ibisele ikhanganyiwe ukuba makwenziwe icace into uba abantu bakwazi uba bazawujamelana nomthetho xa bewuphula lo mthetho. Well, I do understand that NEMA does have jurisdiction over this. It is very important that this specific bill identifies that is obviously the implementing mechanism for those prosecutorial powers. Ndiyayiqonda into okokubana inima yiyo ezawukwazi ukuqhuba lo mthetho kodwa mayenziwe icace loo nto leyo kulo mthetho uqulunqwayo. And if it is possible, this bill should send a very strong signal to people that might transgress that these are the criminal penalties. Ukuba kuyenzeka lo mthetho mawenze ucace into okokubana yintoni ezawukwenzeka kubantu abawuthi bawuphule. The other thing I'd like to see that I think is quite important is the criminal and financial penalties and the culpability to be imposed on that should not be limited to simply corporations. Yaye ukwaphula lo mthetho kunye neziphumo zokwaphula lo mthetho ayifanelanga nje ziphelele kwiinkampani ezinkulu. And on that basis I would strongly advise you to make it very clear to the public that directors of companies and corporations that are responsible for emissions and that do not adhere to their carbon budgets can be held personally and directly culpable and liable and can be prosecuted. Ngenxa yoko lo mthetho mawuyenze ucace eluntwini into okokubana ayizonkampani kuphela ezifanele zijamelana nomthetho kodwa nabantu abakhokhela ezinkampani mabayazi into yokuba baza kujamelana nomthetho ngokuthe ngqo. That being said, you do have the remainder of my comments that are contained in this document that I've deposited with you. I'd just like to leave you, first of all, it's very apt to have this here in this hall named after Desmond Tutu. He is our country's greatest climate activist, well he was, and he also is probably the greatest climate activist that has existed in human history, and we can be very proud of that fact. Finally, I'd just like to leave you with this. You know, the global... Masibene bhongo neqhaya into yokuba eli holo lithe lathiywa ngegama lika Desmond Tutu oyena mntu webeyi-activist ngokuphathelele uguquguquko lwemo yezulu. The Global Strategic Military Council on Climate and Security has identified climate change as the #1 threat to global security, and by the year 2050, their educated projections are showing that up to 200 million refugees, climate-induced refugees, will be on the move in sub-Saharan Africa. Mayiqondwe into yokuba yaziwa ngoku into yokubana eyona nto isisongelo eluntwini namhlanje luguquguquko lwemo yezulu. Uphando luyabonisa ukuba ngo-2050 abantu abangapha kwe-200 million apha eAfrika bazokuba bezimbacu ngenxa yoguquguquko lwemo yezulu. What this means is that climate change for us in South Africa, and especially in our region, is not just an environmental problem. It is a socio-economic problem. Loo nto ithetha into yokubana kuthi eMzantsi Afrika uguquguquko lwemo yezulu ayiyongxaki nje iphathelele ezisingqongileyo kodwa inento yokwenza nentlalo yethu. It is a geopolitical problem. Iyingxaki yezopolitiko. And it's a national security threat. Yayo isisongelo kwisizwe swethu. So the work that you do on this bill and whatever good or bad bill that comes out of this is really functionally going to decide how many people live or die in the coming decades. Ngeliphandle naziphi na izigqibo ezithathayo ngalomthetho zizawuchaphazela into yokubana umuntu uyaphila okanye akaphili nakusini na kukamva. So honorable colleagues, I really do impress upon you, please act with wisdom and foresight and give us a good bill that can save and protect our country and our people. Thank you. Ngoko ke bogaba ababekekileyo ndiyanicela niwucingisise lo mthetho nisebenzise ubulumko benu. Honorable Travers, thank you very much. Critical points you raised, and I deliberately kept silent so that I'm not seen to be against you for political reasons. But you know, Honorable Travers, when you are in Parliament and you are given 5 minutes to debate, you debate for 5 minutes.
So I was warning Honorable Winkler here that you are going towards 13 minutes. 13, right? Now I'm saying I will meet you there on the other side of town and you owe me 8 minutes. Yeah, and then we can have more debates. But these are critical points. We welcome them and they are very important. And I'm happy that you have made that submission also in writing. Thank you very much. I'm sure you're not Traverse, right? Certainly not. You can't follow that example. It's a very bad one. Please proceed. Thank you, Nkosi Chairperson. Sihlalo. Good morning, goeiemorgen, onweni nonke. My greetings to the Chairperson and the honourable members. Thank you for this opportunity. Mandibulise kuni nonke mhlali ngaphambili enkosi ngelithuba. My name is Jackie, my surname is Tuk. I am a mother of 3 and I come from Pinelands in Cape Town. Igama lami ndinguJackie ndingumama wabantwana abathathu yaye ndisuke ePinelands. I'm part of a global climate activist group called Extinction Rebellion, and I'm part of the Extinction Rebellion Cape Town group. Ndililungu leqela elibizwa ngokubana Extreme Rebellion. Extinction Rebellion acts out of love for humanity to resist the systems that are killing life on Earth. Eli qela lilwa nxamnye nezinto ezisongela ubomi emhlabeni. And that's why we're here today to contribute to this very important process. Yiyo le nto ke silapha namhlanje ukuzoba negalelo kule nkqubo ibaluleke kangaka. First, our first concern is that the preamble to the bill is written in quite a relaxed way about a topic that is really urgent and really severe. Ingxaki endinayo kokuqala is that isindululo salomthetho sibhalwe ngokundlela ekhululeke kakhulu. So we would ask you to rewrite the preamble, recognizing the fact that we are edging towards irreversible climate breakdown. Yiyo loo nto ke sicela into okokubana niphinde ke nisibhale esi sindululo salomthetho niqonde into okokubana sisondele kufutshane kakhulu ekubeni kutshintshe ihlabathi ngenxa yoguquguquko lemo yezulu. We can't undo the damage that's about to be done. Asinawukwazi ukulitshintsha ingxaki umonakalo onokwenzeka oza kwenzeka ngenxa yoguquguquko lwemo yezulu. And we will condemn the people in our country and our children to live through this century watching our world slowly unravel. Ngenxa yoko ke sizawuzibona ngokuthi sivumele into yokubana abantwana bethu sibathandayo bahlale kule meko imbi siqala kuyo ngoku. And because it's irreversible, they have no power to respond to this devastation. Ngenxa yokuba ayinawukwazi ukulungiseka abanawo amandla okusabelana kunye nale meko imbi sijamelene nayo. This is the worst crisis that our world has arguably ever faced. Yile ingxaki yakhe yankulu ihlabathi jikelele lakhe lanayo. And so the tone of the preamble really needs to be honest, so South African citizens can respond with the urgency and severity that is required. Ngenxa yoko isindululo salomthetho okanye imvakalozi yesindululo salomthetho ifuneka imenze aqonde umuntu waseMzantsi Afrika kuba le ingxaki enkulu kakhulu. So we do support the bill, but as others have stated, we would like to see it strengthened and become more powerful. Ngoko ke siyawuxhasa wona lo mthetho kodwa sinqwenela into kokubana siubone lo mthetho uqinisekisiwe yaye unamandla. We'd like to see the Presidential Climate Commission be made a permanent body. Sinqwenela into kokubana ibhunga loguquguquka kwemo yezulu likamongameli lenziwe libe sisigxina. The bill should create the Parliamentary Joint Standing Committee on Climate Change, should create that to be permanent. Lo mthetho mawenze ile committee ijongene noguquguquko lwemo yezulu yeParlamente ibe sisigxina. And we'd like to see the Commission and Parliament to be advised by an independent scientific advisory panel. Yaye sinqwenela into kokubana le committee sithetha ngayo kunye nebhunga likamongameli olujongene noguquguquko lwemo yezulu licetyiswe yinzululwazi kunye nabantu abasebenza ngenzululwazi, also science. So the climate change bill would put in place or make provision for this independent body of scientists to provide guidance to the climate response.
Le umthetho mawube nendawo ezicacile ubonisa ukubana inzululwazi kunye nososayensi bazawukwazi ukuba nenxaxheba negalelo kwimibandela yonento yokwenza noguquguquko lwemo yezulu. We are concerned that political power and vested interests will drive change instead of science. Sinexhala lokubana ingathi osopolitiko kunye nabo banomdla kwizinto ngezinto bazawuba ngabo abathatha izigqibo ngokuphathelele imo yezulu uguquguquko lwemo yezulu endaweni yokuba ibe ngososayensi. Right. We'd like to see the bill provide clearer timeframes and deadlines for crucial tasks such as assigning carbon budgets to companies and to the different sectors within our society. Sinqwenela uba lo mthetho ucace gca ngokwamaxesha okuba izinto zifanele zenziwe nini yaye njani ezifana nohlahlo lwabiwo-mali lweenkampani ze-carbon. Okay, we need to see all sectors and entities act with speed. Sifuna ukubona onke amacandelo kunye ne-arhente zikarhulumente zisebenza ngokungxamiseka. Okay. We note that the bill asks national and sectoral sectors to put together adaptation strategies and plans. Siyayibona into okokubana lo mthetho uyatsho into okubana urhulumente kunye namanye amacandelo afanele abe nezicwangciso kunye nezicwangciso maqhinga. And we're concerned that the review of these plans is only after 5 years. So can you shorten that to 3 years? Ixhala lethu kukuba ke ngoku ezi zicwangciso nezicwangciso maqhinga zinokuphinda zijongwe emva kweminyaka emihlanu. Sicela into okokubana elo xesha lehliswe. Again, noting that speed is of the essence. Kwakhona manigxininisa into okokubana ixesha libalulekile. We also note that the bill does talk about adaptation strategies and resilience. Siyaphawula into okokubana lo mthetho uyathetha ngendlela okanye izicwangciso maqhinga okuphathelele ukukhawulelana nale meko yoguquguquko lwemo yezulu. We'd like the bill to describe the fact that there are some extreme events, floods, droughts, storms, wildfires, heat waves that can't be adapted to and where resilience is no longer possible. Siyanqwenela uba lo mthetho uyenza icace into okubana kukhona imeko apha ezingenawukwazi ukukhawulelana nazo ngenxa yokubana zimbi ngamandla. We can't think we can just adapt to climate change and carry on as business as usual. Asiqonde ukuba singavele nje sikhawulelane noguquguquko lwemo yezulu size siqhubeke nobomi kungathi akho nto yenzekileyo. We have to reduce emissions, and that brings us to the point that we really want to see strong enforcement against polluters. Kunyanzelekile ke ngoku into okubana sehlise izinga lokukhupha omongomoya abangcolisa umoya wethu. Ngoko ke lo mthetho mawuqinisekise into okubana bazawujamelana neziphumo zomthetho abo bangcolisa umoya. We need a climate change bill that will not allow fossil fuel companies to just pay and then get away with excessive emissions. Sifuna ke lo mthetho uqinisekise into okubana iinkampani ezikhupha ezingcolisa umoya ngezibaso azuzubhatala nje kuphela ziqhubeke zingcolisa umoya. The bill should make it an offence should a company or an institution exceed its carbon budget. Ngoko ke lo mthetho mawenze ucace into okubana iinkampani ezingcolisa umoya ngokungcolisa kwazo umoya zifanele zijamelana nomthetho. And an offence if someone provides false or misleading information about their emissions. Yaye mnazijamelana nomthetho ezo nkampani xa zithi zikhuphe ulwazi olungachananga ngokuphathelele izinga lomongomoya elizikhuphayo ukungcolisa umoya. And lastly, we ask that the bill include the work of citizens' assemblies. Ngoko ke siyacela kwakhona into okubana lo mthetho mawukhankanye umsebenzi we-citizens offense. Citizen assemblies. Citizen assembly. Okay, this is a technique used across many countries in the world. Eli liqhinga elisetyenziswa ngamazwe amaninzi ahlukahlukeneyo ehlabathini jikelele. That recognizes that politicians are caught in a very short cycle and only think about the next vote. Liqhinga elisetyenziswa ngenxa yoba bayaqonda abantu into okokubana osopolitiko banexesha elincinci ofisini.
Establishing citizens' assemblies allows people voices to speak into the way we do our laws and our regulations. Citizens assemblies ziye zivumele abahlali ukuze bakwazi ukuvakalisa izimvo zabo ngokuphathela ukuqulunqwa kwemithetho. And does it in a way that thinks about the future, not just the next vote. Yaye loo i-citizen assemblies yenza loo nto leyo ngendlela apho abantu becinga ngekamva. Thank you very much for your time. Nkosi kakhulu ngexesha lenu. Molweni, Good morning. ndinguzama mama. My name is Zama. NdinguThimbele Fani. Surname is Timbela. Ndihlala apha eGraceland lapha eKhayelitsha. I live here in Graceland in Kailicha. Ndingutata yabantomazana eziyi-2. I'm a father of 2 girls. Yeah. So ndi-activist. I'm an activist Into ze-climate change ne-economy. in the sector of climate change and the economy. Yeah. Bendifuna uqala ndithi ke ndiyayisapota ibhili le. I want to start by saying I support the bill. Yeah, but ngoku kukho iibhasi ezininzi funeka iamende because ayithethi ngabantu abaphuwa mostly. But I need there to be some amendments. In particular, it does not directly talk about poor people. ISouth Africa siyayazi sonke apha. ISouth Africa inequalities ezinkulu. We And al- also i-issue ye-jobs. Ii-jobs azikho eSouth Africa. We all know the South Africa we live in. There are no jobs in South Africa and there is great inequality. Yeah. So kwento kuthethwayo kuba we need to adapt kwenye izinto izaba nzima endini abaphuwa because in order for them bapheke okanye benze loo nto sambe funeka basebenzise fossil fuels. I want to highlight the fact that for poor people, as we are being told and commended in this bill as people to adapt our lifestyles, we must take into cognizance the lifestyle of poor people in that they don't necessarily have choices in respect of they are forced to cook with these very fossil fuels because they do not have any other option. Yeah. And also phinde kule nto jobs sizibonile into zenziwayo i-renewables azenziwa apha eSouth Africa most yazo so isikwa Europe, China nabantu abazifakayo like eNorthern Cape it's a European companies not abantu balapha so i-job akho nto bayifumanayo abantu baseSouth Africa and ingxaki. And back to the job issue, we notice that most of these renewable energies are not manufactured here in South Africa. It's mostly imported from Europe. And this becomes a problem because them being manufactured outside of the country is contributing to joblessness because that could be used to create employment within our communities. Yeah. So itandobanzima ke but ke I hope i-MP zam because bonyulile masabantu basimela I hope bazatshintshi la mithetho ithile pha. I have a very big hope because you as the members of parliament, we have elected you to be where you are today. So I'm hoping that you are going to make the necessary changes as I'm articulating to you in respect in particular about poor people. So abantu mabatrainwe kwezi TVET college nezinye izikolo kubekho i-curriculum ezikolweni from primary to high school ezawuthetha i-climate change so that abantwana bayazi from esikolweni to baphume bayelanikeni because We need to build consciousness about environmental issues. And how we're going to achieve this is that the issues and the topics about climate change have to be incorporated into our education system. A child must be conscientized at school from primary to high school about the issue of climate change. And they must further be trained in institutions of higher learning such as TVET colleges about the issues of climate change. yeah and also batrained to manufacture as renewables and also bakwazi uzifixa if imoshakele singalindi skill from outside the country. They also need to be trained in terms of building the infrastructure which is needed to mitigate these climate changes so that they actively contribute to even fixing the instruments that are used if they should have a breakdown. And this will instill a number of skills within most of
the people in this country who do not have a job. So this sector must also include skill development, which will lead to job creation. Yeah. So nangolela ke because of the abantu abaphondo afana nabo nokwami. You So are- onke ndisithayo izaba in line with. You are going to forgive me because as a poor person myself, I have a lived experience of being poor. As such, I will represent the views of poor people. Yeah. So kulende oil companies ke siyazazi is powerful. We know that oil companies are very powerful. Abarhulumente most yazo bazoyika oil companies. Even the government themselves are scared of these oil companies. So as abanye abantu abathethileyo phambi kwam batshilo uba bazothi bazawubhatala noba umthetho ungakanani bazawubhatala baphinde ba-emite still. So As the previous speakers before me have spoken, they've emphasized the fact that these big oil companies will continue to emit these dangerous fuels in the air because they will simply evade responsibility by paying the taxes imposed on them. yeah. And okwesibini ngoku ezi rich countries ezitshayo namhlanje global north most abantu abacreate yonke le ngxaki ngayo eza countries. The global north, I find that the global north, the countries in the global north are the ones who are most responsible for the climate change we experience today. So nabo mabenze more because endiyibonayo ngoku is that they take irresponsibility to the poor countries that they must bengaba speed up le nto ye-climate change raising ngabo abenze damage. So these countries that have contributed the most to this climate change are the ones who must do even more. What I notice is that they evade responsibility and thrust it back to the poor countries to deal with the repercussions of their actions. Yeah. So I think urhulumente menze sure abantu abaphuwa bayabenefita kule bill bayenzayo kwinto zemisebenzi because nansi enye into efuna ndayilibala. The government must make sure that poor people benefit from this law, from this bill that is being enacted. Now in terms of transition, kuthiwa must change coal engineers. Yeah. In terms of transition, Yeah, kuthiwa must change coal. we have to change from coal Siya renewable. and move to renewable energy. But those are it's expensive. You know, to go off from E-grade, it costs around 35 to 100 and something thousand. But this is quite an expensive exercise. Yeah. Yeah, so inzima ngalono bana baphuwa akomntu ohlala ekhayelitsha abanayo la mali for instance. It's difficult because a person who lives here in Kalisha cannot afford that, Yeah, to go off to go off the grid. Yeah. So it's painful ukuthi akomandi yabo but siyafuna noko to adapt. Yilaa nto bendize ngoku izawuba nzima si-adapte siphuwa singabanye abantu. That in as much as we want to adapt as poor people, but our material conditions are not allowing us to do so because the example I'm citing now is that a simple thing of getting off the grid it means a person who lives here and who is poor like myself will not afford that exercise. In as much as we want to contribute to mitigating climate change, but our material conditions of being poor do not necessarily allow us to do so. Thank you very much. Ndizibulisele igama lami ndinguSiyabulela Atamparafini. Ndisuka apha Good day, my name West is Bank. Siyabulela. Ndisuka kwilokishi ekuthiwa yiWest Bank. I'm ndimele from West Bank. abahlali. I stand for the community. Ndime apha njengomhlali nje I stand here as a representative of the Ndi- community ndizothetha ngezinto ezenzekayo ezingekho semthethweni. I'm here to talk about things that are happening in our communities that are not necessarily legal. Izinto ezifana ne-dumping site, Things like dumping sites, i-scrapyard, scrapyards, imisebenzi, jobs, indlela ezangayo imisebenzi. the way jobs come about. Sivele sibone kusebenza abantu bengengowelokishi yethu. We end up seeing people who are not part of our community, but who find employment within our communities. Xa siphakamela singabahlali siye sibizelwe law enforcement. When we stand up against this as the community,
law enforcement agencies are called for us. So besicela uncedo apha kuni We are asking for help from you nisihlangabeze ngale ndlela kwenzeka ngayo izinto. to meet us halfway in terms of how things are occurring at the moment. Dizo mentiona kulento ye-scrapyard. I want to mention the issue of the scrapyard. Lento ye-scrapyard iyasikhathaza ngoba umsi uye angene ezindlini zethu. The emissions, the gas emitted from the scrapyards end up coming into our homes. Endapha kugula abantwana bethu nomama bethu Our children and our mothers get sick. and ke nezi-dumping site akusadanjwa ngoku ngendlela eyiyo. And these dumping sites are now being used in a manner that they are not being dumped in the way that things are not being dumped in the way that they are supposed to be. And kule ndawo kudanjwa kuyo zindawo bekungafanele uba kudanjwa kuzo. And the places where the community is dumping things is not a place where they were supposed to be dumping those things to begin with. Kwindima yemisebenzi umzekelo xa kuthathwe i-subcontractor ngu-City of Cape Town When it comes to the issue of jobs, when the city of Cape Town has provisioned a service provider who subcontracts to another service provider, baye bathathe abantu ebebethathile kwenye i-previous subcontractor. they take the very same staff whom they had employed before for another project. Abanye abantu abangasebenziyo baendapha ke ngoku bayongena ezidrugsini. Other people who find themselves in a state of hopelessness due to unemployment end up taking drugs, And beqhekeza nezindlu zethu aba bantu basokolayo. breaking into our homes as poor people. And ndiyacela ngesihle nike nisiphathele into ezokwazi uzisa utshintsho kwiilokishi zethu. I'm asking very kindly that you bring us things that will give us hope in our townships. And kukho abantu abatshelwa zizindlu. There are people whose houses get burnt down. Ukhona ngoku ndithetha nje apha otshelwe yindlu akakafumani ncedo. There is someone whom I know personally now whose house has burnt down and they still haven't found help. And naba bantu bazivulela amashishini asakhulayo sicela nibanike inkxaso. And those people who start small businesses, may you please give them support. Ndibulele ngeli thuba ndilifumeneyo. Ezinye izithethi bezithethe apha phambi kwam zithethile. I thank you very much for the opportunities. Other speakers before me have spoken already. Enkosi. Thank you. Siyabulela. Siyabulela mhlekazi. Sicela lo ma details wale indlu echile ucebo uzawuthetha nawe ngalonto ne. All right. Mandibulise kumhlali ngaphambili. Greetings to Chair and committee. Nesiceba sakhe. Ndingumzikazi Thwani, I'm Mzikazi Dwane, community leader. community leader. Ndihlala apha eMatyotyombeni, I stay here in the shacks, indawo ebizwa ngokuba ngo-SST, the place called SST, Town 2. Town 2. Indawo edume ngokutshelwa kakhulu. A place famous for fires, Eyayikhe yatshelwa ngo-2018 zizindlu eziyi-342. which was also experienced fire that destroyed. Recently kutshe izindlu ezi-9 kwasweleka abantu ababini. Recently, 9 shacks were burnt and 3 people died. Ndimanokuthi ndizoxhasa ibhili apha. I'm here to support the bill, Ndifuna ke ndibe nomyalezo endiwuhambisa nokuxhasa kwami ibhili. but I want to give a reason for supporting this bill. Nanjengoko ndithe ndihlala eMatyotyombeni, As I said, I stay in the shacks. ndineminyaka eyi-30 ndihlala phaa kula matyotyombe ndihlala kuwo. I have 30 years staying in the shacks. Esiqonda into yobana ukungcoliseka lomhlaba luyasichaphazela. We understand very clearly that global warming affects us Ngoba indawo esihleli kuyo sixinene kakhulu.
because we are very much packed in where we stay. Loo nto ithetha ukuthi ke siyaphefumlelana. That means we are breathing on each other. Okunye ke ukongeza apho sihleli khona njengangoku. To add on that, Ndiyaqonda abanye bangabazimamela indaba okanye bamukela umabonakude. I do understand those who watch news. Beyibonile intlekelo ibikulaa ndawo ndithetha ngayo. They saw Apho kuvele kwakho imingxuma evelayo abathi ke abantu xa bekhumshwa zi-sinkholes. They saw, those who watch news saw the tragedy that we experienced where I stay, where we experienced sinkholes. Ezaa sinkholes ke ziphuma ivumba elinukayo. Those sinkholes emit very a stench, Nelithi lichaphazele ukuhlala abantu abangqongileyo kwezo ndawo. which affects those of us who stay there and around. Endiqonda ke noba ke iyadibana ke nolungcoliseko lomoya ngokubana ndingathi ke mhlawumbi ngumhlaba kukushukuma komhlaba ke mhlawumbi kwelicala ndiyazi uba ndizawuthi uyibiza intoni. Which I understand that this is actually connected to air pollution, because I understand it to be part of earthquake or shaking of the ground. Esicelayo ke uba ngaba singancedakala kamsinyane ke kuphinde ukuthi gqolo bayafika yena urhulumente wasentshona koloni avele ngemehlo ahamba ngaphinda abuye. Ndithetha nje ngokwabantu bapha abanezifuba zonke. We actually ask that we get help, because the Western Cape government does come, but they just come and see and leave. As I speak with you now, there are people there who are ill. Andizoba mdeke kuba ogxaba bangaphambili bazichaphazela bendizazichaphazela ezifana no mechanic abaphakathi kokuhlala abasebenzisa ispray phakathi kwethu. I will not be long, because my colleagues have said more of what I've wanted to say, such as the mechanics in our communities who use sprays. Omnye wogxa wam ngulo uhla apha uchaphazela indaba yescrap. Iscrap yard ezingekho mthethweni ezithi kutshiswe kuzo intambo ebusuku silele uvuke urhaxo ngulo moya lo ungcolisa umoya. One of my compatriots has also mentioned illegal scrap yards in which cables are burnt while we're sleeping at night, which affects our breathing. Xa ndizawuhlala phantsi ebendingathandayo ukuthi xa umasipala wethu benekatshintshe izikhongozeli zenkukuma noba ziba buvaleka zingavuleki bathathe zivaliwe ngoba xa inkukuma igcwele phaya amaphara ayatshisa inkukuma enukayo itsho isichaphazele emiphungeni yethu. As I'm about to sit down, I would also ask that the municipality considers sealed garbage bins, because if they are not, that we are using now that are not sealable, are actually invaded by vagrants who actually burn the garbage inside of them, which the burning affects us as we sleep because we inhale the smoke. Xa ndizawuhlala phantsi nje umyalezwana omncinci noko lide ithuba sihleli kulaa ndawo sihleli kuyo ebesingacelayo okubana kubekho kugqithe umntu xa egqitha hayi sigqithe ngecala xa uzawuphuma erhangeni ngoba sisitsha nje sitsha kuba sixinene 30 years sihleli kulaa ndawo. Enkosi. I want to emphasize that I've been staying there in those shacks for 30 years, and we would like some intervention in terms of spacing in between our shacks. Ngizacela ukubulisa sonke isiqheba ngaphambili. Greetings to the whole committee. Igama lami ngingumhlengi nginguzungu isibongo ngisuka eHout Bay kwi-community ebizwa ngokuthiwa imizamo yethu. My name is Mhlengi. I'm from Hout Bay, from Mizamo Yethu. Ngingaphansi ke kwecandelo abalibiza ngokuthi small scale kuba lobby ke. I'm under the Department of Small. I'm one of the small scale fisheries. We climate change bill ngiyayivuma kodwa ngiyayivuma mina ngingedwa kodwa kwelinye icala ngingayivumi ngesiningi. As an individual, I do support the bill, but on the other side, I do not. I do have a reason. Isizathu esibangela ukuthi kwelinye icala ngingavumi
vumelani nokuthi ngibe ingxenye yebhili ngoba lapho ngisuka khona emizamo yethu i-community yakhona emizamo yethu okokuqala thina asinalo ulwazi mayelana ne-climate change bill. The reason why I do not support this bill is because where I come from my community, we actually do not have any information or knowledge about this bill. And okwesibili ngiphinde futhi ngiye ngicele ukuthi nokho njengoba thina ke singaphansi kwecala leze fishing siye sibone ukuthi nokho istokwe lesethu sesiend up ngoku sehla ezingeni besilibamba kwiminyaka yonke and then siend up singazi ukuthi kwenziwa yini lokho abanye basho ko science ke bathi ke ukwehla climate change. I also want to highlight that I understand it is because of climate change that our stock as fisheries is not the same as before in previous years. And ngizawucela ke ukuthi nokho ku chairperson ne parliamentary education officers ukuthi nokho ziye zisincede ekutheni ziye zivakashe kwi communities enjengana yasemizamo yethu eHout Bay ukuze yazise ukuhlala kukonke ngoba nxa ungaye eHout Bay uyobuza nge-climate change bambalwa abantu abanolwazi nami njengoba ngimi lana njena ngiyaqala ukuthi ngiparticipate kwi-climate change so engathithi ngenzeka ukuthi lokho ikuye kufikelele ekuhlaleni ingakho ke nginayo into ethi kwelinye icala angivumelani ngoba akakafiki ekuhlaleni. It is precisely because we do not know much about this bill, and therefore we would like. It is precisely because we do not know much about this bill that I do not support it. We actually request that parliamentarians could actually put an effort in educating our communities like Imizamo Yetu about this bill. Because if you could go to Imizamo Yetu now, I swear to you that no one knows about this bill. I only found out about it today. Siyacela nje kakhulukazi ukuthi kube khona ne-awareness programs ezenziwayo icandelo lenu kwimizamo yethu iphela ngoba ziningi izinto eseziye zabekwa ngabanye abebekade bethetha lana nathi esifisayo ukuthi emizamo yethu zenziwe njengane drain njengana nokuklinwa kwenkunkuma okuyikona okuye kukhoze kakhulu futhi ukusimela ezinye izinto lezo. Again, I would like to request that we do have awareness campaigns about this bill. And as also other compatriots have spoken before me, I realize that we also experience exactly the same issues that they do from their communities, such as lack of garbage collection, as well as smells because of exactly that. Ngisacela ukubuza ukuthi ke kwi-department ke yona ke lena ye-climate change kungabe yintoni engase mhlambe isize ngayo zonke lezi communities ezingaba imbuyekezo kumbe intoni mhlambe engase inikezele back nathi thina kulezi communities zethu because i-communities zethu nxa ubhekisisa kahle azithathe entweni nokuqala zinida imisebenzi sinida imisebenzi nje kumanje. I would also like to request to understand what are the benefits of this bill to our communities, because we would also like to